як обіцяли, будемо зараз говорити про східну культуру. Зокрема, будемо дізнаватися більше про Туреччину, де сьогодні День Республіки відзначають. І у нас сьогодні у гостях Альпер Курт і Сергій Швець, який буде відповідати за переклад. Альпер – це у нас громадянин Турції, мешканець Хмельницького, тепер ще й викладач турецької мови, і та людина, яка може нам багато сьогодні розповісти, і, зокрема, обіцяв розповісти про стереотипи, які пов'язані із турецькою культурою, і з тими людьми, які приїздять до Хмельницького. Добрий ранок, друзі. А як буде турецькою? От просто також цікаво, тому що ми вже різними мовами у нашій студії чули добрий ранок. Як турецькою буде добрий ранок? Can I say good morning in Turkish? Günaydın. 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 Yes. Супер. Друзі, одразу до тієї теми, з якої, в принципі, нас запросили, що таке День Республіки в Туреччині, і як воно взагалі відзначається, і яке має значення для Туреччини? What is the Republican Day in Turkey? How do you celebrate it, and what influence it has for people? What does it mean? As many people, like as most of my people, it's really one of the most important day in Turkey because Це один з найважливіших днів в Туреччині, тому що because it's exactly means like our freedom, like most of our freedom, because we got the republic regime. Вони це святкують приблизно як наш День Незалежності, тому що вони саме в той період перейшли до республіканської форми правління. Yeah, and we are really thankful for Mustafa Kemal Atatürk and his brothers in arms and my people in that times. We will never forget like their sacrifices. І вони дуже вдячні Мустафі Кемалю Ататюрку за всі його пожертвування, за всі ці вклади, які він зробив в розвиток їхньої країни. За всі реформи, які він провів. Все національне свято, яке має певні традиції, якось воно відзначається так масштабно в Туреччині? Do you celebrate it widely in Turkey? Until 2 years ago, as I remember, we were celebrating this a lot better. But after Erdogan, like our president, he just stopped partly of this. Now we are still celebrating, but it's not that much as before. Вони дуже широко святкували, але 2 роки тому їхній теперішній президент Реджеп Ердоган трошки це все там скоротив. Тобто люди святкують, але вже так от масово це не проводиться, як це було раніше. І вже повертаючись саме до теми турецької культури, про яку ми сьогодні обіцяли, що будемо багато говорити, розкажіть про турецьку культуру, тому що, про що люди знають в Україні, напевно, не дуже багато в якихось загальних рисах. Це курорти. Так, з відпочинком в Туреччині, але я думаю, що це набагато глибше. Mostly we associate Turkey with resorts, but can you tell us something very special about Turkey, like maybe some stereotypes or some interesting things? Yeah, sure. Like just share your experience about Turkey. Like from your people? No, for our people, just share your experience about Turkey. I see. Like if you mean like when I come here the first time, like I knew already like some of the stereotypes, but of course after I came here, I lived some of them. А коли я вперше сюди приїхав, я там знав про певні стереотипи, які існують. Про Туреччину. Так. For example, from the one of the top one, like it was the first time. I still don't know Ukrainian language or Russian language that enough, just basic. Він досі там не сильно говорить українською, російською, так. Основні моменти. Yeah, but on the times like I didn't know anything. На той момент він взагалі не говорив. So I was just trying to like show my hands and try to explain Він все показував жестами. Yeah. Once I remember that I was trying to buy shawarma from one kiosk. Одного разу, коли хотів купити шаурму. Yeah, but this guy, this seller, didn't want to give it to me because I asked like maybe 4 times. Він попросив десь разів 4, можна мені шаурму, але хлопець, який торгував шаурмою, не хотів йому продавати шаурму. Because he thought that I'm Turkish. Yeah, it's obvious, like I'm looking like Turkish. So he didn't want to give it to me because like he thought maybe I'm Muslim. Візуально видно, що це людина там з Туреччини, і скоріш за все він подумав, що він мусульманин, і тому він їм не можна їсти свинину. Так, а їм не можна їсти свинину. Yeah, so it was like pork, so he
want to give it to me. But then I was asking again and again. Then he said, he said like, okay, just give it. Get this. So Він it's like, відмовляв, але в кінці кінців він все-таки погодився, і віддаємо цю шаурму. yeah, I think as for me, like it connects to one stereotype in Turkey, like about Turkey. Like most of other foreign people are thinking that there are only Muslim people in Turkey, but it's not. Ну, це, мабуть, пов'язано з тим стереотипом, що люди думають, що в Туреччині проживають тільки мусульмани, але це не так. Yeah, we have a lot, even we have a lot of Ukrainian people out there, Orthodox there, and Там багато православних українців. yeah, so and different. От стосовно ще тих місць і міст, куди можна поїхати до Туреччини, тому що деякі з українців, які вже відвідували Туреччину, знову ж повертаючись до курортів, знають там Анталію, Стамбул традиційно. А які міста і місця, можливо, Альберт може порадити українцям, щоб відвідати, і вони дійсно зможуть і відчути турецьку культуру, і, в принципі, зрозуміти, що не тільки курортами і Стамбулом живе Туреччина? Okay, there are not only Antalya and Istanbul in Turkey. So what can you recommend to our people to visit in Turkey? Like some special places or cities maybe? Just to feel just to feel this culture of your country. They must see Yeah. some places. Actually, I'm not sure if we have enough time to explain it, but at least basic I can say some places, because we have like more than 80 cities. And like I can continue. Ну, у нас немає дуже багато часу, щоб пояснювати, але є приблизно 80 міст. Yeah, and in every city, like we have a lot of like cultural, like historic places, because it's Anatolia and it's really from history, it's a strong place. Ну, зокрема, я там рекомендую Анатолію відвідати. А звідки він родом сам, от безпосередньо з якого регіону, з якого міста, і чим особливо це місце? Where do you come from? I was born in Ankara, but I was living in Istanbul first. Yeah, then I moved here, and about like 4 years I'm living here with my lovely wife and now with my son. Yeah. Він уже 4 роки прожив тут, хоча він до цього жив і в Анкарі, і в Стамбулі, народився в Анкарі. Давайте тоді про перші враження від України і від Хмельницького. Якими вони були? Україна і Хмельницький. Коли тільки приїхав, зрозуміло, що там про стереотипи вже поговорили, але все ж таки, яке враження Україна справила? What was the first impression about Ukraine and Хмельницький special? Especially Хмельницький. Actually, about Хмельницкий, I would say, like more, of course, but first I saw Kharkiv, then Kyiv, and then I think Donetsk and Lviv. But my favorite is Lviv, because Lviv looks more like Ukrainian, about culture also. But then, yeah, we are living here, and it's perfect city for me as a like. Sure, like. Окей, перший він відвідав Харків, потім був там Донецьк, Львів, Київ, і вже потім він приїхав сюди. Yeah, it's why it's perfect, like partly because it's not that big, it's not small like a town, so it's in the middle, like it's really Тобто perfect. Хмельницький не дуже велике місто, таке от посередині, і цим воно є комфортним для нього. Yeah, even I can take a walk like from one side of the city to other side. Можна пішки дістатись від одного кінця міста до іншого. Yeah, it's perfect for me. Ну, але все ж таки про враження я зараз говорю, не про те, де був і що бачив. Яке враження справила Україна і чи змінилося воно зараз? Questions like First impression, and what do you think now? Has it changed or not? It has changed, yeah, a bit like. Можливо, воно навіть не дуже хороше, тобто ми можемо говорити без ніяких штампів. Maybe it's not good. I mean, Just feel free to tell us. I have like amazing parts and also bad parts, of course, because like culture is different and lifestyle is different. But basically, I can say that what changed when I first came and now, I saw like how people live here and how some people don't care and how some people really care. This amazing country. Тобто він побачив там якісь певні моменти, коли, наприклад, люди там турбуються про інших людей, або коли навпаки там люди байдужі і, зокрема, в Туреччині от такого немає. Do you remember, can you tell about this case with bicycle?
Oh, for instance? it was the last time, like, I had an accident with my bike, like bicycle. So, in that, like, some, I don't know, I was, Був недавно випадок, коли він там впав з велосипеда, їдучи містом. І and then, like, I was trying to ask for help, but most of people didn't care. він Actually. пробував просити про допомогу, але більшість людей так Вийшло дуже повз. байдуже пройшло повз. But I don't believe that it's real Ukrainian culture. I still feel that it's not. Ну, але він не вірить, що це прямо от всі українці саме такі. Він все-таки десь сподівається на те, що ми краще. Що байдужості немає в серці. Ну і я думаю, таке підсумовуючи, завжди про гастрономію приємно говорити в будь-якій країні. І зазвичай запитують, як там вам наша українська кухня, які основні страви куштували. Все ж таки хочеться от про Туреччину, тому що про шаурму сьогодні говорили, вже, можливо, апетит розгулявся. Які традиційні там 5 страв, грубо кажучи, в Туреччині варто скуштувати, щоб відчути також і гастрономічну культуру цієї країни? Okay. What 5 special dishes do you recommend to try in Turkey that really represents your culture? Yeah. Your cuisine, I mean. I think like exactly Turkish. Exactly Turkish. So, of course, I presume that you already heard about like kebab. Ну, він думає, що всі ми чули про кебаб. Так. Yeah, we have like two kind of kebab basically. So it's like Є два види кебаба. Adana Основних. and Urfa. Адана і Урфа. Adana is very spicy and hot. Like, Адана дуже гостра. so like, Urfa is almost same but not spicy. Урфа майже така сама, але не настільки. And also I can recommend like to eat lahmacun. Maybe you heard. Він ще також може порекомендувати лахмаджун. Що це таке? Просто, щоб трошечки пояснити. Я пробував, в принципі, там не сильно воно відрізняється. Ви можете спробувати його на правах реклами, да? Не можна. Добре, у нас в Хмельницькому є один заклад з Де є турецької ця кухні, страва, да, і там можна спробувати лахмаджун. Це м'ясо. Це що? тісто, ну такий от шматочок тіста розкатано, на якому дрібно покришене м'ясо, яловичне, якщо не помиляюсь. І потім там ще зверху йде лимон, помідора, петрушка. Тобто така інтерпретація піци, можливо, Так, своєрідна. але вона закручується. Ага. Тобто подають вам її в розгорнутому вигляді, Добре. потім ви її закручуєте і їсте. Продовжуємо наганяти апетит зранку, що ще? Давайте ще. I told them about lahmacun. Yeah, and still like that. What else? What else? Like in different cities, my very favorite is like tantuni. Його улюблена тантуні. Я не знаю, що це. Хай пояснює. Yeah, it's not Just that plants. popular in other countries about Turkey. It's amazing, like they're cooking like cow meat. What? Cow meat, like meat, exactly. Ah, like meat? Beef parts, yeah. Ну, м'ясо це, але... Коров'яче м'ясо. Так. Yeah. So with some mix, it's beef. it looks like a bit like how to call it, like Asian kitchen like things, but it's Воно схоже на яловичину, приготовану там за азійськими рецептами. yes. So as you can see, like Turkish people love meat so much and also like spicy. Ну, як ми foods. могли помітити, там турки вони дуже люблять там м'ясо і... Добре, А ще ось, до речі, з українською кухнею як склалося? What about Ukrainian cuisine? By the way, I remember you told me once that one of the points you like your being here because Ukrainian meat is cheaper. Oh, yeah, sure. Like Я пам'ятаю, якось Альпер мені розказував, що в Україні м'ясо дешевше, ніж в Туреччині, і це його радує. of course it's not. It's not a людина, яка big. любить м'ясо, це має радувати. So it's not keeping me here. Of course, it's not that big reason, but yeah, here is. Ну, він не саме через це тут знаходиться, But але це here, один з таких плюсиків. like some products are really cheap and it's like quality enough. So it's perfect for me because I love meat so much. So it's really cheap. Так, here. деякі продукти, він каже, у нас дуже хорошої якості і дуже дешеві. А якщо страви, не продукти брати, от що з тих традиційних? Вареники, What борщ, about куштував, dishes, голубці. Yeah, like as you say, like vareniki and pelmeni and also borscht. Yeah, I taste this. Like I love them a lot. So time to time I'm eating really. Ну, безумовно, він любить і вареники, і пельмені, і голубці, і час від часу він Це куштує і готує. куштує. Да, враховуючи те, що в нього дружина українка, то Ну, з може, цим проблем просто немає. він змушує її готувати тільки виключно турецькі страви. Тут така авторитарна вже пішла система. Або вже українська суміш культури з'єдналася і на кухні також. he asked if you make Ilona to cook exactly Turkish dishes. So, You have just mixed so Ukrainian and Turkish Чи cuisine. Альберт взагалі готує, також By the приходить way, дружині do you допомагає? cook at home?
I was, but not. I mean, now not. So Elena is cooking, like, Його дружина Альона так, вона like готує. Ukrainian foods and also sometimes Turkish. Переважно Like українську, але she інколи і does- турецьку кухню. Yeah, she does very well about Turkish also. Ось тоді в мене вже останнє запитання точно. Дві культури, так, турецька і українська, як вони вживаються в одній сім'ї? Чи є щось таке, що сильно об'єднує, чи є щось таке, що категорично не подобається, до прикладу, твоїй дружині в турецькій культурі або ж тобі в українській? Ну, ось так, по-чесному. Okay, there are two cultures, Turkish and Ukrainian, this You want at to one compare? place, yeah. Чи доводиться дипломатів інколи викликати обох країн для переговорів? Це вже можна не перекладати. So like, I'm not sure if we like exactly need to compare this because Like, do you argue? like, of course you accept some things like from your culture, same because you. Що не подобається, до прикладу, в українській культурі, якщо таке є? What don't you like in Надто Ukraine? спокійні, або навпаки, надто Very активні. calm and very active. So, unfortunately, I can say like, it's not culture. I know it, but it's become culture after long years, as I see. Like, it's not that good to see the drunk people in front of your apartment after midnight. Ну, не подобається, коли там люди ходять по вулицях там вночі там. Тобто в Туреччині такого немає. Ми надто активні вже Ну, вночі. вночі, да, ми надто активні. No, you cannot see in Turkey. Like, they cannot do it actually because. Ну, if- каже, в Турції такого немає, тобто там люди. I mean, of course, there are a lot like drunk people in Turkey. Also, they are drinking, Ну, також в Туреччині там З є випивкою, да, так, з випивкою, нюанси. але but they cannot it's like disturb or bother the people in ну, front але of вони не apartments. заважають іншим людям, тобто вони роблять це тихо, порівняно з нами. Ну, дружина цього всього не виконує, тобто з дружиною все нормально, тобто це не заважає нормальним відносинам, стосункам. What about your wife? Does it bother you Вночі не with, гуляє. with your... She's not wrong and she's not yelling in front of my apartment. So Ні, вона не she's кричить okay. перед вікнами, все нормально. Це все жарти, друзі. Ми дуже вам дякуємо, що сьогодні завітали до нас. І я думаю, можливо, в Туреччині також є такий один із плюсів, що люди ранком люблять прокидатися. Ми на це сподіваємося, тому що сьогодні Альбера і Сергія запросили до нас до студії, і вони з радістю погодилися прийти. Ну, я думаю, друзі, можливо, щось все ж таки вам і про Туреччину відкрили, але найголовніше, що варто робити – збирати гроші і подорожувати по світу, тому що найкраще враження – це особисто здобуті, які ви зможете відчути на власному прикладі і ті страви вже скуштувати, і людей особисто побачити і з ними поспілкуватися.